Morning student, today we are going to learn our 7th lesson, coins and notes. You know about coins and notes. Now student, I will show you some coins and notes. Let us see different types of coins. This is 50 paisa. This is 50 paisa coin. This is 1 rupees coin. That's a 2 rupees coin. This is 5 rupees coin. And that's the new 10 rupees coin. Let us see different types of notes. This is 10 rupees note. This is 20 rupees note. This is 50 rupees note. This is 100 rupees note. And this is 500 rupees note. We use these notes and coins in your daily life. Okay student? Do you understood the difference between notes and coins? Okay. Changing big coins and notes for smaller ones. म्हणजे तुम्हाला जर मोठे कॉइन्स किंवा मोठी नोट दिलेली असेल जसं 100ची 50ची जर त्याचे चेंज मीन्स सुट्टे पैसे कसे करायचे स्मॉलेस्टमध्ये. फर्स्ट एक्झाम्पल इज द चेंज फॉर 1 रुपीज इज. चेंज म्हणजे काय? सुट्टे पैसे. आता 1 रुपीजचे चेंज तुम्ही कसे देणार? 1 रुपीज. द चेंज ऑफ 1 रुपीज इज 2 coins of 50 paisa. 2 coins of 50 paisa. Student, you know 1 rupee is equal to 100 paisa. Is equal to 100 paisa. 1 rupees is equal to 100 paisa. मग त्याचे चेंज काय झालं? 50 पैसा प्लस 50 पैसा किती झाले? 100 पैसे. 100 पैसे मीन्स 1 rupees. ओके. द चेंज फॉर 1 rupees इज 50 paisa plus 50 paisa. 2 coins of 50 paise. 2 coins of 50 paise. Okay. The second example is the change for 2 rupees is. Here 2 rupees. First 4 coins of 50 paise. 4 coins of 50 paise. Then 2 coins of 1 rupees. 2 coins of 1 rupees. 1 rupees plus 1 rupees is equal to 2 rupees. Then 1 coin of 1 rupees and 2 coins of 50 paise. 2 coins of 50 paise. 50 paisa plus 50 paisa, it is 1 rupees. Plus this 1 rupees, it is 2 rupees. Okay student? The change for 5 rupees is. The change for 5 rupees is. For that we can take 5 1 rupees coin. 5 1 rupees coin. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. 5 rupees. Then next option is 2 2 rupees coin and 1 1 rupees coin. 2 plus 2 4, 4 plus 1 5. Total is 5 rupees. And third option is 10 50 paisa coins. 10 50 paisa coins. The change for 10 rupees coin is. Here we have to give on 10 rupees. How many 50 paise coins we have to take to make 10 rupees? How many 50 paise coins we have to take to make a 10 rupees? Then we have to take 20 50 paise coins to make 10 rupees. Then 1 rupees coins. We have to take 10 1 rupees coin to make 10 rupees. Then 2 rupees coin. We have to take 5 2 rupees coin. Here dash 2 rupees coin and dash 1 rupees coin. Then we have to take 4 2 rupees coins, means 4 2s are 8. Here 8 rupees and 2 1 rupees coins, means 8 plus 2 is equal to 10. And 5 rupees coins. Then we have to take 2 5 rupees coin.
2 5s are 10. Now student, look at the picture. In this picture we see the conversation between woman, boy and milkman. Now let us read. Woman: I have a rupees 500 note. Milkman: the milk bill is rupees 452. I do not have any change to give you. Mother: Nandu, go to the shop and get change for this 500 rupees note. Now the change of 500 rupees note is 4 notes of 100 rupees, 4 notes of 100 rupees, 1 note of 50 rupees, then 1 note of 20 rupees and 2 notes of 10 rupees and 5 coins of 2 rupees. 5 coins of 2 rupees makes 500 rupees. Makes 500 rupees. The change for 50 rupees note is 2 20 rupees note and 1 10 rupees note. Here 20 plus 20 40, 40 plus 10 50 rupees. Okay. Or 5 10 rupees note. 5 10 rupees note. Describe other way of getting change for the note. 5 10 rupees note. 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50. Describe other way of getting change for the note. अगर आपको और कोई वे आपको पता है तो वो आप वो भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम 10 के यहाँ पे 3 नोट्स ले सकते हैं. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 रुपीज़ के एक नोट ले सकते हैं हम. 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 इट इज़ 50 रुपीज़. इन दिस वे आप अलग वे से भी आप 50 रुपीज़ के चेंज लिख सकते हो. द चेंज फॉर अ 20 रुपीज़ नोट इज़ 4 5 रुपीज़ कॉइन्स और 2 10 रुपीज़ coins or 1 10 rupees coins and 2 5 rupees coins. Here 4 5 rupees coin, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20. Then 10 rupees coins, 2 10 rupees coin, 10 plus 10 20. Here 1 10 rupees coin and 2 5 rupees coin. 10 plus 5 15, 15 plus 5 20. Describe other way of getting change for the note. The change for a 2000 rupees note is, here we have to given 2000 rupees note. Here we have to given some blocks. We have to write down here answer. 20 rupees note. How many notes we have to take 20 rupees make a 2000 rupees. Okay. मी तुम्हाला एक सोपी पद्धत सांगते. इझी मेथड. काय करायचं तुम्हाला 200 रुपीजचे तुम्हाला काय पाहिजे चेंज पाहिजे. 20 रुपीजचे किती नोट्स लागतील त्यासाठी काय करायचं 2000 रुपीज डिवायडेड बाय 20 divided by 20. 20 ones are 20. Okay. Minus 0 0. 20 zeros are 0 and 20 zeros are 0. Means we have to take 120 rupees notes. We have to take 120 rupees notes. 120 rupees notes to make 2000. To make 2000 म्हणजे 2000 होण्यासाठी तुम्हाला 20 रुपीजच्या किती नोट्स घ्यायच्या आहे 100 नोट्स घ्यायच्या आहे. नेक्स्ट 50 रुपीज नोट्स. 50 रुपीजच्या किती नोट्स घेतल्या तुम्ही तर ते 2000 होतील. इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व अगेन. 2000 डिवायडेड बाय 50 डिवायडेड बाय 50. वी नो द टेबल ऑफ 5. 5 4s are 20. Then multiply 50 into 4. 4 zeros are
0, 5 4s are 20, 200, then 5 4s are 50, 4s are 200, minus 0 0 0, 50 zeros are 0. किती आलं इथं 40, म्हणजे 50 रुपीज नोट्स तुम्हाला घ्यायच्या आहे. 50 रुपीजच्या किती नोट्स घ्यायच्या आहे तुम्हाला 40 नोट्स घ्यायच्या आहे. तेव्हा किती होतील तुमचे 2000. किती होतील 2000. इन दिस वे वी हॅव टू राईट डाऊन द 100 रुपीज नोट्स अँड 4 500 रुपीज notes. 4 500 rupees notes. Small notes and coins can also be exchanged for a single bigger note or coins. म्हणजे तुमच्याजवळ जर सुट्टे पैसे असतील ते एकत्र करून तुम्ही एक बिगर नोट किंवा बिगर कॉइन्स तयार करू शकतात. हिअर 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज मेक 100 रुपीज. हिअर 150 रुपीज नोट plus 120 rupees note, again 120 rupees note, and this is 10 rupees note. Means this is 50 rupees, 20 plus 20 40, 40 plus 10 50, 50 plus 50 100 rupees. Here 3 10 rupees note means 30 rupees and 4 5 rupees coins. Then this is 20 rupees, 5 4s are 20, 20 plus 30 it is 50 rupees. किती झाले हे 50 rupees. And here 2 20 rupees note and plus 1 10 rupees note. 20 plus 20 40, 40 plus 10 50, म्हणजे हे पण किती झाले 50 rupees झाले. ओके.